Dnes jsme si zrenovovali nalezené torzo nástěnného mlýnku na kávu. Chyběla zde keramická násypka a skleněná nádobka. Mlýnky na kávu jsou spjaty od počátku historie pitím a přípravou kávy. Tento nápoj Evropané znají už od 17. století. V Česku se do výroby mlýnků na kávu pustili v roce 1923 bratři Ouhrabkové. V rodinném podniku pak pokračovali vnuci a v roce 1991 založili Lodos s.r.o. Jejich retro mlýnky by se daly najít v nejedné české domácnosti. Dnes je již káva pro většinu z nás každodenním nápojem, který jsme si oblíbili pro její výraznou chuť a aroma. A to je pro dnešek vše. Pokud vás naše video zaujalo a chcete vidět další obsah, dejte nám svůj odběr, like, sdílejte s přáteli, napište komentář. Děkujeme za zhlédnutí a budu se těšit opět příštího videa.